All right, it is the second day of April, the year being 2023. You're just in time for the latest in the world of news. In the next 20 or so minutes, we're going to keep you up to date on what is happening in the country and beyond the borders this particular afternoon. My name is Moige William. Welcome to the broadcast. Now, to our top story this particular afternoon, West Pokot leaders have one voice called on the Cabinet Secretary for Interior, that is Kithure Kindiki, to involve them on security matters affecting the Kerio Valley Belt. Led by West Pokot Governor, that is Simon Kachapin, Sigor Member of Parliament Peter Lochakapong, Kapenguria's Samuel Moroto, and Nandi Senator Samson Cherargei pointed fingers at Kindiki, saying the reason why banditry and cattle rustling remains a challenge is that they have not been involved. This comes at a time when the security joint operation between the police and KDF enters its second month in the area. According to the Member of Parliament, Lochakapong, the CS has not been receiving proper and genuine insecurity intelligence reports. Wale ambao wametuma cooperation, wale ambao wanatuma watu waamini ya kwamba viongozi wote wanaweza keti pamoja na kutoa suluhu ya shida hii. Lakini mambo ya kusema wanasiasa wakae kando, watu wengine wakae kando na iwe hao wenyewe, hiyo ndio hawatafaulu. Sisi wote tuhusike kutafuta suluhu ya hii shida ambayo iko katika mipaka yetu. Unajua juzi inashangaza kwamba watu waliambiwa watoke maeneo fulani, alafu baadaye wale askari wanaenda kupiga bomu msituni na kusema tumeua watu gani? Nataka niwakosoe kwamba West Pokot na county hii ambaye kuna sehemu chache ambaye ile tunasema kwa Kiingereza isolated issues ya banditry. Haimaanishi kaunti mzima ya West Pokot ama kaunti ya Baringo ama kaunti ya Turkana, Samburu na ingine iko shida. Kwa hivyo advisory yoyote ambaye inazuia watu kuja West Pokot ama kaunti zingine, nafikiri ile tunasema kwa Kiingereza ill informed, kwa sababu kaunti hii iko peaceful. Hata ukienda kwa data ya national government, ya national security, West Pokot iko na data ambaye data crime is one of the lowest in the country. That information alone tells you West Pokot is one of the most peaceful and one of the most county that has very little or very few cases of crime. All right, elsewhere, two unidentified bodies have been retrieved from Matere River in Chesikaki area, Mount Elgon constituency, Bungoma County. According to residents, the two, who are believed to be a boda rider and his passenger, were swept away by overflowed river following the heavy rains. Confirming the incident, Chesikaki area sub-chief, that is Morris Wetala, has warned residents against crossing flooded rivers during rainy season. Wale watu tumewapata wenye wamesombwa na maji. Kuna mama mmoja imembeba kutoka kwa hiyo mto karibu kilomita 1 na so amepatikana sehemu kwa jirani wetu anaitwa Kipkane pale kwa kona huku chini, na hana nguo yoyote. Hii maji ilimtolea nguo yote, hana kitu yoyote, hapo uji tu wa mnyama. Hiyo mto ikijaa, tafadhali ninaomba wakaaji wetu ama watu wetu wasipite hiyo maji, kwa sababu hiyo mto ikijaa inajaanga kiwango kingine ile mbaya na imeleta maafa. Hii si ya kwanza, hii ni kama ni ya 5 hivi. So hiyo barabara yetu, hiyo daraja ni kama waliweka kalabati zile ndogo. Serikali kama inatusikia wajaribu kurekebisha hiyo mtoni, itatumaliza. Then naomba raia, especially watu ya boda, hiyo maji ni maji kidogo lakini ni mbaya zaidi. Ikiwa imejaa, hata rudi tu ulale mahali popote, lakini usijaribu kurudi ukasema hii maji kidogo naweza pita. Juhudi zetu za kutafuta tulipata kwamba kulikuwa pia na pikipiki karibu mita 200 juu ya huo mto, kumaanisha kwamba wale watu wawili, mmoja ambaye amepatikana upande wa Sirisia na ule mwenye amepatikana kiwango katika sehemu yangu, wote walikuwa ni kama kwa pikipiki wakielekea
pengine upande wa Cheptais ama upande wa Chwele. Walipokuwa wanapita kwa daraja ya Matere, ya mto Matere ambao unaingiana na mto wa Malakisi, ni kama maji iliwasidi na wakapebwa na maji. Wanaoendesha pikipiki wakati wa mvua wakuwe makini. Well, sad indeed. Let us take caution during this rainy season. Now, shifting gears and heading to the coastal region, Kilifi County has agreed to take over a mission hospital, which has been running down as a result of ownership wrangles between the community and the Anglican Church of Kenya, Mombasa Diocese. This has, however, curtailed its services delivery to residents. Further, the hospital had turned into a sorry state with dilapidation around the facility. Accompanied by the area leadership, the county governor Gideon Mungaro states that his administration will help in remodeling the health facility, while stressing that the ACK Church will not be completely sidelined in its running. Hospitali hii ni ya misheni, lakini naomba kuwatoa taka kidogo kwa masikio na kuambia ukweli. Hospitali hii title deed ni ya community na title deed niko nayo hapa. 1967 ndio kulipewa lease ya 35 years 11 months. Ikaisha mwaka wa 2002. Kwa hivyo diocese wameendelea kumiliki mali ya Kaloleni community kwa miaka 21 sasa, kinyume cha sheria. Niko katika kamati ya ardhi na hakuna njia nitaruhusu hii title iwe renewed kwa kanisa, itakuja kwa county government. Ifufuliwe, wananchi waweze kuhudumiwa kama zamani. Kwa sababu mtu wa Mwanamwinga kula vitoka, hakuna mahali anaenda haraka ni Kilifi. Kwa hivyo hiki ni kituo ambacho kitaokoa maisha ya watu wengi. Mariakani haina nafasi. Tunataka kuitengeza lakini nafasi hakuna. Hii hospitali iko na kila nafasi hapa ya kufanya iboreshwe na iwe hospitali ambayo inaweza kuhudumia hata atakaofanyika barabara ya Mombasa kule wanaweza kuletwa hapa. Kwa hivyo tumesema pia katika ile marekebisho wakichora ramani yao kutakuwa na center ambayo itakuwa emergency na accident wing, ambayo watu kufanyika chochote watu watafikia hapo ndio waanze kuangaliwa wodi gani wanaenda kupelekwa wapi. To matters education, leaders from Nyamira County led by West Mugirango Member of Parliament Steve Mogaka and his Kisii County Woman Representative Doris Donya paid a courtesy visit to Songa girls upon raise of concerns by school principal of a lack of a dormitory and enough land for the school due to the rapid growth of students' population. During the visit, the area Member of Parliament promised to look into the matter as soon as possible to settle the issue and allow students continue with their studies according to the school timetable. He added that the funds will be disbursed with an immediate effect to allow the expansion of the school. Visited us because I mean business and I want to transform the education of our constituency. The top girls in Kenya must come from Songa. And that is why I will, in the next financial year, work a plan to build a dormitory for the girls who are now being squeezed in our beds kule tutatengeneza hiyo dormitory. Na Bwana Matuga sukuma funds manager pale aweke hiyo. And I've requested Madam Principal kindly make that design, get the bills of quantity, hiyo ingine niwachie. Nikiwa na Mama County Jerusha who is in the education committee. And I must confess, even before I came here and I knew you had a problem with land, we did get our president coming to launch a housing program here at Songa, and we did tell the president there that our priorities are, among other things, education for our only girls' school, which is Songa. And I mentioned to him there on the mic that I want him to give a special attention to our girls' school and special support so that this school can compare with other older national schools.
Back to the coastal region, where the county government of Mombasa has announced an alternative system in which landowners will be penalized by the end of a grace period of up to the end of April if they fail to pay their land rates in full. This becomes another plan in which Mombasa wants to effectively collect revenues following the delayed disbursement of funds from the national government. The county governor Abdulswamad Nasir states that the county mandate to deliver to their residents will not be stopped. Tunasikitika ya kwa fedha ambazo kwamba zimeweza kuingia, county zinadai ikiingia Aprili hii itakuwa ni mwezi wa 4. Sasa mkiona ya kuwa tunaendesha mji, mataa yanawaka, taka zinaokotwa, ni kile kidogo kidogo ambacho kila mmoja anayekitoa. Kando na kulia, ni lazima tuweze kukubali ya kwa Mombasa lazima iweze kujisimamia. Sheria ikiwemo ni kwa kuna njia za kuweza kurecover zile pesa kwa watu ambao kwamba wenye ardhi na wameamua hawataki kulipa. Tumekwenda na tumeweza kuongeza mpaka muda wa watu kuweza kulipa fedha hizi. Single business permit pia vile vile tumeongeza muda ya kuwafanyeni biashara mwezi wa Januari, mwezi wa Februari, mwezi wa March, na sasa tumeongeza mpaka na April. Kisha ndo watu waweze kulipa. Ili deadline yake itakuwa ni April tarehe 30. Baada ya April tarehe 30 tutakuwa hatuna budi isipokuwa sheria lazima iweze kufuatwa. All right, poverty among communities in Kwale County has been cited as a cause for increased cases of teenage pregnancy and early marriages among young girls who are forced to engage in sex for money to fend for their families. Stakeholders in the area have raised concerns over the matter, saying it is hindering efforts towards supporting girl child education, with parents being called to work with government in ending the vice. This was raised during distribution of 2.4 million shillings bursary to 470 students in Kwale County through the National Government Affirmative Action Fund. Kwale County Woman Member of Parliament Fatuma Masito, who presided over the exercise, said that the beneficiaries are drawn from Kinango, Matuga, Lunga, Msambweni and Samburu sub-counties. Mama yuko inatakana awe mstari wa mbele zaidi, kwa sababu climate change it's about all cleanliness. Kupata maji safi, nani utafuta maji? Ni mama. Kupata chakula bora, nani anatafuta? It is about also nutrition and food security. Nani anaangalia barrier food security? Ni mama. And that's why tunataka wakina mama wapewe kipao cha mbele wakati hizi policies zinakuwa established. Na Mombasa manake hatuna misitu, haswa misitu ile ambayo inapatikana ni misitu ile ambayo iko kwa bahari, ama ile ambayo tunaita mangrove forest, ile ambayo sana sana Mombasa tuna prioritize kwenda kupanda miti yetu pale. Nafasi zetu ambazo sio kwa bahari ni kidogo sana, na pia hizo tunashirikiana na washikadau wengine tuweze kupanda miti kule kwa mashule, kwa makanisa, kwa mabarabara, kando ya barabara. Ndiposa pia tunaambia watu pia kwao manyumbani na kwa mashamba yao waweze kupanda miti, ndiposa sisi wote tuweze kuona ya kwamba tunapunguza zile adhara tunaona ambazo zimeletwa na mabadiliko ya hali ya anga. Well, elsewhere, poverty among communities in Kwale County has been cited as a cause for increased cases of teenage pregnancy and early marriage among young girls who are forced to engage in sex for money to fend for their families. Stakeholders in the area have raised concerns over the matter, saying it is hindering efforts towards supporting girl child education, with parents being called to work with government in ending the vice. This was raised during distribution of 2.4 million Kenya shillings million bursary to 470 students in Kwale County through National Government Affirmative Action Fund. Kwale County Woman Member of Parliament Fatuma Masito, who presided over the exercise, said that the beneficiaries are drawn from Kinango, Matuga, Lunga, Msambweni and Samburu sub-counties.
Imeathirika pakubwa na mambo ya ndoa za mapema, mambo ya wasichana kuzaa mapema. Ni kuwasisitiza tu wazazi tujaribu kuchunga watoto wetu na tushikilie, na hii yote unajua inasababishwa na sababu ya hali zile za maisha ya uchochole ambayo mzazi anaona anashindwa na kila kitu, hata mkate wa asubuhi unamshinda. Inabidi mtoto wa kike aende kujihusisha na mambo ya ngono kwa sababu anadanganywa na wanaume ambao kidogo huenda wakawa wana hela kidogo. Ni wazazi tu wazidi kukaa na watoto, wazungumze na wao, wawazuie. Umaskini unachagia mambo mengi. Kwa sababu mtoto maskini hajakula leo. Saa hii tuna shida, hakuna chakula manyumbani. Watu hata hiyo kusema ati wanakula mara mbili ni uongo. Watu hawapati chai asubuhi. Sana hata wanafuata jioni sima na nipiko uji tu watu wakunywe. Sasa mtoto kama huyo apate pahali atapewa, apatane na watu wa boda mnasema mnawadharau, pia ni watoto wetu. Apate wa kumnunulia sima. Huyo msichana si atafuatana na huyo kijana. Well, the media association groups have raised concerns over the recent attacks on journalists covering the Azimio protest. The association meeting at Manzoni in Machakos County have discussed a strategy in which to protect journalists ahead of protest on Monday and Thursday this particular week. Kenya Community Media Network, Association of Professional Broadcasters, International Association of Women in Radio and Television, and Association of Kenya Community Media Operators. We also have a Foreign Press Association. Mwenzetu yuko hapa Kennedy Wandera ambaye anasimamia international media all over Africa. Yes. Yeah, no question? All right. Mungu abarikie. There's a question. In Luo and in Kikuyu. For Ramogi and Okay. Sir, I'll do for Ramogi, no problem. We'll do Yeah, we not afanya Kikuyu, so no problem. Ramogi hapa sawa. Hiyo ni kali. Hiyo ni kali. Sawa, no problem. Wina hapa. Wakamba pia wako hapa. Yes, kama kuna station ya Wakamba wako hapa. Tuko wengi. Tukitaka wa Mombasa, watu wa Pwani pia wako. Wandera yuko hapa. Well, elsewhere, Gatondo North residents are up in arms with the contractor doing the Thika Magumu Road, a 68-kilometer project that remains an eyesore for years now since its construction began. The 8 residents complained that the China State Construction Company, the contractor, had failed to fulfill the promises he made to fix the road. To further display their anger, the furious road users planted bananas and trees on the dilapidated road near Mwea police station. Contractor alipewa hii barabara after the first contractor akakama to promise ati atajenga hii barabara within 2 months. Now from 28th January 2 months are almost over. Watu wamechoka kabisa sababu hata gari imekataa ile barabara ya kitambo imerudi huku kwa pedestrians. Mtoto mwingine pale alikanyangwa na gari ako hospitali saa hii. Watu wengi wamekanyangwa, wametishiwa maisha. Nimetoka Nakuru, kutoka Nakuru nikielekea Thika. Sasa kufika hapa Mwea karibu na Mangu, sasa gari imekata spring na inabidi sasa niuse abiria wangu wote, sasa niende nitengenezewe gari. Imekuwa tisho sana kwetu. Ndio sengine tunatembea usiku, gari maybe imebeba, kuna ma potholes. Sasa hiyo hakuna security lights kwa barabara, kuna kuaga giza tupu. So na hii barabara ni barabara imeenda bali sana. Kutoka Thika unaweza enda mpaka Uganda nayo. So serikali tunaiomba tu watutengenezee hii barabara na tutashukuru na tutafurahia. Kuna Kera, kuna Kenha, kuna Ministry ya Roads. Hiyo tunataka kujua ni nini iliendelea na hii barabara ya kutoka Jomoko mpaka flyover. Ni nini kilifanyika? Kwa hivyo tunataka kujua. Sisi watu wa kushinda tukitoka kwa barabara kila wakati sababu ya maandamano, na hii barabara mnajua mlibomoa, mliharibu, sasa oneni vile inakaa. All right, and hoping the relevant authorities will take up the pleas of those residents. Moving on, the national government is planning to put 3 million acres of land under irrigation farming by the year 2030.
This according to Water and Irrigation Cabinet Secretary Alice Wahome, who says the government is targeting more than 2,000 small-scale farmers in efforts aiming at achieving food security by boosting irrigation in different parts of the country. Wahome said in the next 5 years, 1.8 million acres will be put under irrigation, adding that the projects will be mainly involving small-scale farmers. The Cabinet Secretary spoke when she launched a 500 million shillings community irrigation project in Nyanjigi in Kangema Sub-County, Maragwa Ridge in Murang'a South, and Boboti in Kiamande in Kandara Sub-County. Maragwa 4 Dam will give water to Maragwa, Kandara, and maybe it is possible to give some parts of Kiharu, the Rua Kiharu. It will also give water to Mudithi area of Kigumo, and we intended to give water to Gatanga, the lower parts, and Kandara. But the rest of the water, we shall share that water because about 180,000 cubic meters of water per day. That's quite a lot of water. We shall divide that water into two. Some of the water will still go to Nairobi, but as long as we share possibly 50-50, those are the plans. So I want to encourage and to tell the people of Murang'a, we are on the table planning for that, and I know that it has been passed as one of the priority projects. And in the wake of intensified anti-government protests across the country that have so far resulted in loss of lives and destruction of property, women have been challenged to take up the peace-building role to quell the unrest for the betterment of the nation. Speaking during a women celebration event at Del Monte, Kenya in Kiambu County, the female professionals noted with concern that women bear the brunt during political conflicts and called for continuous empowerment and inclusion in the decision-making process to enable them to speak up. The female professionals noted with appreciation that women's voices and diversity of thoughts can turn around periods of conflict and crisis and thereby help reduce violence. I think first and most important, it's about getting their voices on the table. The second most important thing is really diversity of thought and the beauty of having different women and men and different cultures in the conversation is diversity always brings us a better solution. So I think the importance of empowering women to speak up. I think culturally for us women it's harder sometimes to speak up. It's harder sometimes for us to raise our hands and even speak for ourselves. So I think things like International Women's Month are very critical in encouraging us as women to stand out, to speak up, and I really am a believer in when you do that, you allow other people to do the same. So I actually think it's also important for our daughters and for the next generation, for also those girls to see women being empowered because they actually will see themselves in these positions of leadership and actually empower them to be leaders and to see themselves as leaders. And women, I can tell you for sure, they are more they have more emotional intelligence than the men. Coming from the people that we've been training and coaching, you see that it's harder for a woman to give up and say, I'm angry, this is too much for me, I'm done, you know. And so in this government, we do need a lot of emotional intelligence. We do need to learn how to manage our emotions so that we don't take things very personal, so that we don't go in the streets and throw stones when we're supposed to be sitting and deliberating on issues. And so looking at the woman and her heart and what kind of a person she is, very resilient, then that's how you bring her to the table, and that's how she calms the emotions down and maybe probably brings people together on a table to discuss then what can we do calmly without being all over the place, because women are very emotionally intelligent people compared to the men. All right. For a long time, selling of illicit brew in Gatanga constituency, Murang'a County, has seen a mayhem in the area as residents call on the government to help them deal with the menace. That is, business persons from the area say that the selling of the illicit brew has affected many youth as business continue to rise. Speaking in Gatora, the business class has urged the youth to ensure they consume products that are certified by the Kenya Bureau of Standards, that is KEBS. Pombe zenye hazijafikia viwango zile zinastahili, na hizi pombe wa vijana wakikunywa, wanaume wakikunywa, wanapotea nyumbani. Unapata wazazi wa baba hawaendi nyumbani, wamama wamekaa bila mabwana, watoto hawapati chakula kwa sababu ya hizi pombe za bei rahisi. Kama ni pombe tunakunywa baada ya kazi,
na acheni watoto wetu turudi kazi, turudi kama kanisa, na wazee wetu nao waende wazidi kuongelesha vijana wetu. Hata kama tunakunywa pombe, tukunywe ile pombe harari, na tukunywe na tufanye kazi kama venye mtu anafanya kazi, na baada ya kazi ndio tunaenda kukunywa. Serikali inafaa iangalie ni shida gani ama ni kwa nini au wanauza hii bei na hii wanauza bei ya chini. Pengine hawajalipia kodi ama ni pombe baya. So tungehimiza county government ama serikali ituangalilie hiyo maneno, iache kupunguza vilabu na ikae na wao watu wa vilabu chini waone ni kitu gani wanaweza fanya.